Naka-snacks naman daw mo. Cortez. Okay, so nanay energy. Okay, so as mentioned, I'm from the DTI Cebu Provincial Office. So medyo sorry kayo na Aldora sa abot kay na pakuan mi sa venue, wala pina-update pa. So yato kami training center din, ari dayon. Okay, so for this morning, since I'm the first speaker, no, so I'll be discussing about simple bookkeeping seminar. So, kisa may naka-attend din yung aning nga seminar na sa inyong mga LGU? Wala pa? Okay, so, okay, so more or less the same rin siya ma'am niya. Kanang, hopefully, refresher ko lang sa lisa uban no, na naka-attend na. Okay, so dili lang ko lugar yun, kaya dapat naman tayo ubang speaker sa likod. Okay? So simple bookkeeping. So, isa din yung simple bookkeeping ay, no, from the word itself, bookkeeping. So, itong objective ng Butaga is to define the concept of bookkeeping and iyang importance to small businesses and identify